cofactor of an matrix, cofactor of an element. C11 is equal to 3, C12 is equal to 12. This element is called as cofactor of an element. Now what is meant by cofactor of an matrix? Cofactor of an matrix, cofactor of an matrix, cofactor of an matrix. Cofactor of a matrix. Cofactor of a matrix Cij is equal to this element 3, 12, 6. Yes, C11 3, C12 12, C13 minus 6. This is C21 second row, C21 0, C22 12, sorry, minus 12 and 9, and C33 6, 31 32 minus 3 minus 3. This is called as cofactor of a matrix. At this example 1 2 3 4 1 0 2 3 minus 1, then C11, therefore C11 is equal to 1 1 2 as it is minus 1. Okay, therefore C12 is equal to 1 2 3i minus 4i plus 4. C13 4 म्हणजे E1 आहे as it is. Therefore C21 2 plus 1 3 आहे minus 11 आहे change plus 11. C22 E1 आहे as it is minus 7. C23 5 change. C31 4 as it is. C32 5 change. C33 E1 as it is minus 7. म्हणजे कसं असतं हे पहिला as it is, दुसरा चेंज, तिसरा as it is, चौथा चेंज, पाचवा as it is, सहावा चेंज, सातवा as it is, आठवा चेंज, नववा as it is. म्हणजे अशा पद्धतीने डायरेक्ट लिहू शकतो. आता व्हॉट इज द कोफॅक्टर ऑफ एन मॅट्रिक्स? Cij इज इक्वल टू -1 4 10 -1 4 10 11 minus 7 1 11 minus 7 1 minus 3 12 minus 7 minus 3 12 minus 7. This is a cofactor of an matrix. Okay, this is cofactor of an matrix. Now adjoint of matrix. Adjoint of matrix. What is mean by adjoint of matrix? What is mean by adjoint of matrix? What is mean by adjoint of matrix? Adjoint of matrix. Adjoint of matrix. Adjoint of matrix. What is mean by adjoint of matrix? What is mean by adjoint of matrix? First, A is equal to Aij. आता adjoint of matrix. See, this is a cofactor of a matrix. Adjoint of matrix, AD adjoint. Adjoint of A. Adjoint of A. Okay, adjoint of A. A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 suppose. Okay, what is mean by adjoint of matrix? What is mean by adjoint of matrix? First, A is equal to adjoint of matrix if A is equal to Aij be any square matrix of any order. Adjoint साठी सुद्धा square matrix म्हणजे first given matrix is a square matrix. Minor of an element, cofactor of an element, adjoint matrix आणि inverse सुद्धा. Okay, म्हणजे first given matrix is a square matrix. Okay, मग if A is equal to Aij be any square matrix of any order and Mij and Cij are the minor and cofactor of an cofactor of matrix of the given cofactor of an element of the given matrix Cij. Understand here? Then
transpose of cofactor of n matrix is called, then such that transpose of cofactor of n matrix is called adjoint of matrix. म्हणजे आता हे आहे काय सी आहे कोफॅक्टर ऑफ n matrix आहे, adjoint of matrix, adjoint of A, हे A is equal to adjoint of A is equal to transpose of cofactor of n matrix. ओके, ट्रान्सपोज ऑफ Cij म्हणजे फर्स्ट रो आर कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम, -1 4 10 11 -7 12 -3 12 -7. This is called as cofactor adjoint of matrix. Means transpose of cofactor of n matrix is called as adjoint of matrix. आता फाइंड करू what is mean by cofactor of n. First to find minor of an element, then to find cofactor of an element, then to find cofactor of an matrix, and then adjoint of matrix. Transpose of cofactor of matrix is called as adjoint of matrix. आता काय पाहिजे adjoint of matrix, काय डिफाइन काय, if A is equal to Aij be any square matrix of any order and Mij is the minor of an element of given matrix Aij and Cij is the cofactor of an element of the given matrix Aij, then such that transpose of cofactor of n matrix is called adjoint of matrix. आता पाहू, first to find Mij, M11, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, 9. ओके, मग M11, how to find M11? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ 45 minus 48 is equal to 45 minus 48 is equal to -3 is equal to -3. ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आता हे तुम्हाला समजण्यासाठी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम झाला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 36 minus 42, 36 minus 42 is equal to -6. Okay, third column 32 minus 35 is equal to -3. समजलं. मग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 18 minus 24, 18 minus 24 is equal to -6. हाँ 9 minus 21, 9 minus 21, 9 minus 21 is equal to 12, minus 12. Okay, 2 3, 8 minus 14, 8 minus 14 is equal to 8 minus 14 is equal to -6. Okay, this 12 minus 15, 12 minus 15 is equal to -3. 6 minus 12, 6 minus 12 is equal to -6. 5 minus 8, 5 minus 8 is equal to -3. Okay, this is a cofactor of minor of an element. Cofactor of an element आता same, therefore C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. काय करा म्हणून सांगितलं, पहिला ॲज इट इज -3, दुसरा चेंज -6 आहे +6, तिसरा ॲज इट इज -3, हे चेंज, हे ॲज इट इज, हे चेंज, हे ॲज इट इज, हा चेंज, हे ॲज इट इज -3. बघा, हे पहिला ॲज इट इज, दुसरा चेंज, ॲज इट इज, चेंज, ॲज इट इज, चेंज, ॲज इट इज, चेंज, ॲज इट इज. ओके, आता कोफॅक्टर ऑफ एन मॅट्रिक्स, कोफॅक्टर ऑफ एन मॅट्रिक्स इज हे Cij, cofactor of n matrix Cij is equal to is equal to -3 6 -3 -3 6 -3
6 minus 12 was 6. 6 minus 12 was 6. Minus 3, 6 minus 3. Minus 3, 6 minus 3. Okay. Adjoint of matrix. Adjoint of A is equal to Cij. Transpose of Cij. Adjoint of A is equal to transpose. Minus 3, 6 minus 3. 6 minus 12 was 6. Minus 3, 6 minus 3. This is called as adjoint of matrix. Transpose of cofactor of n matrix is called as adjoint of matrix. Okay, this is called as adjoint of matrix. अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स म्हणजे हे येतं. आता परीक्षेमध्ये विचारलं जाते फाइंड द adjoint of matrix, find the cofactor of an element, find the minor of an element. ओके, आता फाइंड इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स. ओके, इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स. आता दुसरा प्रॉब्लेम घेणार नाही, पुष्कळ झाले बेटा हे प्रॉब्लेम. ओके, इथे काढला adjoint of matrix, इथे काढला adjoint of matrix, म्हणजे एकाच पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स आहेत हे. Aij मायनर, कोफॅक्टर ऑफ एन मॅट्रिक्स अँड adjoint ऑफ मॅट्रिक्स. ओके, आता आपल्याला काय घ्यायचं आहे, इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स. इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स. व्हॉट इज मीन बाय इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स? Inverse of matrix. Inverse of matrix. Okay, inverse of matrix. What is mean by inverse of matrix? Inverse of matrix काय सांगते पहा. If A and B are any two matrix of suitable order, if A and B are any two matrix of same order, understand here, suitable म्हणण्यापेक्षा same order. If A and B are any two matrix of same order and A and B are any two same order of matrix, any two same order of matrix म्हणजे काय असेल, AB is equal to BA is equal to I, means AB is equal to I is equal to BA. Okay, this condition is satisfied. This condition is satisfied, then A is called inverse. A is called inverse of B and B is called inverse of A. A is called inverse of B or B is called inverse of A. लक्षात येत आहे, म्हणजे ए बी हे दोन्ही मॅट्रिक्स कसे असले पाहिजेत, ए अँड बी आर एनी सेम ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स, देन सच दॅट ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू बी ए. वेअर आय इज सपोज मॅट्रिक्स ए इज 2x2 आहे, तर आय सुद्धा 2x2. ओके, इफ आय वेअर आय इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ given order. Okay, means A and B are any same order of matrix and any same order of matrix, then such that AB is equal to I is equal to BA, then this condition is satisfied, therefore A is called inverse of B and B is called inverse of A. Example सांगतो म्हणजे लक्षात येईल हे काय आहे. डेफिनेटली A is equal to 1 2 1 2 4 9 सपोज. ओके, 1 2 4 9 लक्षात येत आहे. 1 2 4 9, देन B इज इक्वल टू हे असेल 9 4 2 1. ओके, हे M11 M12 M13 M21 M22 M21 M22. मग C11 हे IGTs, हे चेंज,
हे ॲज इट इज, हे नाही, हे चेंज, हे ॲज इट इज, हे दोन इंटरचेंज करायचे आहेत. काय झालं, 9 - 4 - 2 1 आणि 9 - 4 - 2 1. ओके, हे दोन इंटरचेंज, त्याच्या दोन व्हॅल्यूज. हो, बी इनव्हर्स इज इक्वल टू 9 - 2 - 4 1. ओके, म्हणजे काय असेल, A इज इक्वल टू 1249 अँड B इज इक्वल टू 9 - 2 - 4 1. ओके, देन डेफिनेटली AB इज इक्वल टू काय असलं पाहिजे, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I. फर्स्ट टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ AB, AB is equal to AB is equal to 1249 and BA 9 - 2 - 4 1. Okay, then AB is equal to, first multiplication of two matrix, we have to study it in previous period. Multiplication of two matrix, first row first column, 9 - 8 1, -2 + 2 0, 36 -36 0, 8 9 -8 + 9 1. Okay, हे AB is equal to this, AB is equal to this, म्हणजे AB is equal to I and BA is equal to B 9 - 2 - 4 1 and 1249. The values of BA is equal to 9, multiplication of two matrix, 9 - 8 1, 18 - 18 0, -4 + 4 0, -8 + 9 1. Means AB is equal to I is equal to BA. This condition is satisfied, therefore A is called inverse of B and B is called inverse of A. There are two methods find the values of A inverse. There are two methods, by using adjoint method and by using reduction method. Then first, at the values of A and B, values of A 1 2 4 9, values of B 9 - 2 4 1. Okay, then definitely A is called inverse of B and B is called inverse of A. म्हणजे काय करता येईल आपल्याला, A is equal to B inverse and B is equal to A inverse. ओके, आता आपल्याला व्हॅल्यूज काय आपली याची, A is equal to 1249 1249. ओके, तर A इनवर्स, हाउ टू फाइंड A इनवर्स, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon determinant of A into adjoint of A. 1 upon determinant of A into adjoint of A. How to find determinant of A first, then to find adjoint of A. Okay, मग मी सॉल्व करतो, नंतर B ची व्हॅल्यू B येते का नाही ते पाहू आपण. Determinant of A is equal to 1249. Determinant of A is equal to 9 - 8. Determinant of A is equal to 1. This is not equal to 0. If determinant of A is not equal to 0, then A inverse is exist. Otherwise, A inverse does not exist. Okay. Then adjoint M11, M12, M21, M22. सांगा M11. M11 9 4 2 1. Therefore C11, C12, C22, C21, C22. सांगा C11, C22. C11 हे ॲज इट इज 3 - 4 येईल, 2 1 3 - 2 येईल, हे 1 येईल. मग को फॅक्टर CIJ इज इक्वल टू 9 - 4 - 2 1. आता adjoint of A is equal to 9 - 4 - 2 1. Okay, and then determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. A inverse is equal to 1 upon 1 into 9 - 2 - 4 1 -4 1. Okay, and A inverse is equal to 9 - 2 - 4 1.
लक्षात आलं? मग हे ए इनवर्स मीन्स ए बी इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू बी ए. आता ही व्हॅल्यूज ए बी इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू बी ए, देअरफॉर ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी अँड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए. आता ही बी ची व्हॅल्यूज आपण गृहीत धरू, म्हणजे बी ची व्हॅल्यूज काय आपली, बी इज इक्वल टू 9 - 2 - 4 1 आणि ए इज इक्वल टू 1 2 4 9. ह्या दोघांचा जर ए बी इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू बी ए हे कंडिशन येते, म्हणून इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स. इफ ए बी इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू बी ए, ही दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाय, देअरफॉर ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी अँड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स? इफ ए अँड बी आर एनी टू सेम ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स, देन सच दॅट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आय, देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी अँड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए. आता हे ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी and b is equal to inverse of a. A is equal to inverse of b and b is equal to inverse of a ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर ओके. तर मग लिहून घ्यायचं असेल तर काय लिहिता येईल? इफ ए अँड बी आर एनी टू सेम ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स, इफ ए अँड बी आर एनी टू सेम ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स, then such that AB is equal to I is equal to BA, where I is identity matrix of given order, then A is called inverse of B and B is called inverse of A. फॉर एक्झाम्पल आपण हे घेतलं, पुढच्या पिरियडमध्ये आपण एक्झाम्पल घेऊया. ओके, ठीक.